밤 11시입니다. 오늘도 기억에 남을 이야기를 전합니다. 잔상입니다. 오늘 밤은 창문을 조금만 열어두겠습니다. 비가 오지 않아도 오래된 도시의 복도에서는 젖은 시멘트 같은 냄새가 날 때가 있으니까요. 6번째 밤에 함께 볼 영화는 룩 베송이 연출하고 장 르노, 나탈리 포트만, 게리 올드먼이 출연한 1994년의 레옹입니다. 이 방송에는 영화의 결말을 포함한 이야기가 나옵니다. 영화 속 폭력과 성인과 아동 사이의 불편한 경계도 미화하지 않고 함께 짚어보겠습니다. 먼저 창가의 작은 화분과 잠들지 못하는 복도를 떠올리며 만든 첫 번째 자작곡입니다. A Plant by the Window. Clocking late, the hall is wet. A little plant in a chipped white pot. Its leaves lean left, like they've been hurt. I hold it close to my cold front. The doors all sleep, the floors all talk. I count my steps like I count loss. I can keep this safe. I can keep this safe for one more night, for one more night. Soft hands only, soft hands only. I can keep this safe. I can keep this safe. Your key is light in my palm now. No grand repair, just a small vow. I set it down by the dead fern near the dark pane, where the rain turns. If trouble comes, it comes to me. I've had enough of breaking things. I can keep this safe. I can keep this safe for one more night, for one more night. Soft hands only, soft hands only. I can keep this safe. I can keep this safe. No talk of always, no vows like steel. Just a warm corner in time to heal. If the old hurt puts up its hand, I'll stand here still. I'll stand here kind. I can keep this safe. I can keep this safe for one more night, for one more night. Soft hands only, soft hands only. I can keep this safe. I can keep this safe. 레옹은 살인을 직업으로 삼은 남자와 가족을 잃은 어린아이의 만남으로 시작합니다. 설정만 놓고 보면 차갑고 거친 범죄 영화에 가깝습니다.
그런데 많은 사람이 이 영화를 기억하는 이유는 총격의 크기보다 문 하나가 열리는 순간의 무게 때문일 겁니다. 복도 끝에서 갈 곳을 잃은 마틸다는 레옹의 문 앞에 멈춥니다. 문을 열어주는 일은 아주 짧지만 그 안에는 선택이 들어 있습니다. 모른 척하면 자신의 안전은 지킬 수 있고 열어주면 타인의 위험이 내 삶 안으로 들어옵니다. 레옹은 영웅다운 확신으로 문을 여는 사람이 아닙니다. 망설이고 두려워하면서도 결국 손잡이를 돌립니다. 그래서 그 장면은 거대한 구원보다 작은 윤리처럼 보입니다. 누군가를 완전히 구할 능력이 없어도 당장 혼자 죽게 내버려 두지는 않는 선택 말입니다. 우리는 살면서 비슷한 문 앞에 서기도 합니다. 전화 한 통을 받을지, 지친 사람에게 한 자리를 내어줄지, 모르는 척 지나갈지 결정해야 하는 순간입니다. 물론 현실의 도움에는 안전한 방법과 책임 있는 어른의 개입이 필요합니다. 영화처럼 혼자 모든 짐을 떠안는 것이 언제나 옳다는 뜻은 아닙니다. 다만 닫힌 문 너머에서도 누군가의 두려움을 알아보는 마음, 그 마음만큼은 오래 남습니다. 이번 곡은 어두운 계단에 가늘게 번지는 불빛을 담은 도어웨이 라이트입니다. The stairwell held its cold and peeling paint and dust. One bulb was burning low, like it had almost quit. You on the landing below me, near the broken rail. Two strangers careful as nails, trying not to slip. The door was cracked a hand, a stripe of yellow fell across the concrete step, across the locked up air. We did not ask for much, just room enough to stand, just one small place to be without a threat. One strip of light, one honest breath, one night where fear can rest a bit. One strip of light between us, then safety can be a passing thing. You kept your coat on tight, I kept my keys in view. We watched the hallway dark like it might move on us, but neither of us spoke until your shoulders eased and I let go of mine, just enough to breathe. The room behind the door held plates and worn out chairs, a kettle on the stove, a life still living there. And in that narrow glow, you looked less like a threat, more like another soul who'd run out of luck. One strip of light, one honest breath, one night where fear can rest a bit. One strip of light between us, then safety can be a passing thing. I know what grief can do. It teaches every door to sound like something closing before it closes more. But there you were, and there was I, alive in the small grant of being understood. One strip of light, one honest breath, one night where fear can rest a bit. One strip of light between us, then safety can be
레옹과 마틸다는 아주 다른 방식으로 혼자입니다. 레옹은 스스로 관계를 끊어내며 살아왔고 마틸다는 보호받아야 할 곳에서 이미 보호받지 못했습니다. 레옹의 일상은 단순합니다. 정해진 시간에 운동하고 우유를 마시고 작은 화분을 햇빛 쪽으로 옮기며 의자에 앉아 잠듭니다. 규칙적인 생활은 평온해 보이지만 사실은 세상과 거리를 유지하는 장치입니다. 습관이 많을수록 다른 사람이 들어올 자리는 줄어듭니다. 마틸다는 반대로 말이 많고 감정이 빠릅니다. 어른 흉내를 내지만 그 과장된 태도 사이로 겁먹은 아이의 표정이 자꾸 드러납니다. 상처를 입은 아이가 나이보다 어른스럽게 보인다고 해서 실제로 어른이 되는 것은 아닙니다. 빨리 자란 태도는 성숙의 증명이라기보다 살아남기 위해 입은 갑옷일 수 있습니다. 두 사람의 동거가 따뜻하게 느껴지는 순간에도 이 사실은 잊지 말아야 합니다. 마틸다에게 필요한 것은 위험한 기술이 아니라 안전과 돌봄, 그리고 믿을 만한 어른들입니다. 영화는 그 필요를 온전히 해결하지 못합니다. 대신 결핍이 큰 두 사람이 서로를 가족처럼 느끼게 되는 과정을 강렬한 장면으로 보여줍니다. 고독한 사람끼리 만난다고 모든 외로움이 사라지는 건 아닙니다. 그래도 나를 기다리는 사람이 생기면 하루의 모양은 조금 달라집니다. Our clocking late, the hall is wet. A little plant in a chipped white pot. Its leaves lean left, like they've been hurt. I hold it close to my coat front. The doors all sleep, the floors all talk. I count my steps like I count loss. I can keep this safe. I can keep this safe for one more night, for one more night. Soft hands only, soft hands only. I can keep this safe. I can keep this safe. Your key is light in my palm now. No grand repair, just a small vow. I set it down by the dead fern, near the dark pane where the rain turns. If trouble comes, it comes to me. I've had enough of breaking things. I can keep this safe. I can keep this safe for one more night, for one more night. Soft hands only, soft hands only. I can keep this safe. I can keep this safe. No talk of always, no vows like steel. Just a warm corner in time to heal. If the old hurt puts up its hand, I'll stand here still. I'll stand here kind. I can keep this safe. I can keep this safe for one more night, for one more night. Soft hands only, soft hands only.
레옹을 이야기할 때 가장 조심해야 할 단어는 사랑입니다. 사랑은 따뜻한 말이지만 관계의 힘이 크게 다를 때는 그 말만으로 모든 장면을 덮을 수 없습니다. 마틸다는 어린아이이고 레옹은 성인입니다. 따라서 두 사람 사이의 감정은 로맨스로 소비하기보다 보호와 애착, 트라우마와 경계의 문제로 읽어야 안전합니다. 상처받은 아이는 자신을 지켜준 사람에게 강하게 매달릴 수 있습니다. 그 감정이 진실하더라도 책임은 언제나 힘을 더 가진 어른에게 있습니다. 좋은 보호는 상대를 소유하지 않습니다. 선택지를 빼앗지 않고 위험한 충성을 요구하지 않으며 아이가 아이로 지낼 권리를 지켜줍니다. 영화 속 레옹은 그 책임을 완벽하게 수행하지 못합니다. 그의 세계 자체가 폭력 위에 세워져 있고 그는 건강한 보호자가 되는 방법을 배운 적도 없습니다. 그래서 이 관계는 아름답기만 한 관계가 아니라 위태롭고 불완전한 관계입니다. 따뜻함을 느끼면서 동시에 불편함을 느끼는 것이 모순은 아닙니다. 좋아하는 영화를 비판적으로 본다는 건 작품을 미워하는 일이 아닙니다. 오래 사랑하기 위해 어떤 장면이 왜 불편한지 정직하게 바라보는 일이기도 합니다. 잠시 숨을 고르고 첫 곡을 다시 듣겠습니다. 이번에는 화분이 아니라 그 화분을 매일 창가로 옮기는 사람의 마음을 떠올려 보세요. A Plant by the Window입니다. Clocking late, the hall is wet. A little plant in a chipped white pot. Its leaves lean left, like they've been hurt. I hold it close to my cold front. The doors all sleep, the floors all talk. I count my steps like I count loss. I can keep this safe. I can keep this safe for one more night. For one more night. Soft hands only. Soft hands only. I can keep this safe. I can keep this safe. Your key is light in my palm now. No grand repair, just a small vow. I set it down by the dead fern near the dark pane, where the rain turns. If trouble comes, it comes to me. I've had enough of breaking things. I can keep this safe. I can keep this safe for one more night. For one more night. Soft hands only. Soft hands. 이 영화에는 말보다 먼저 기억나는 사물이 많습니다. 우유 2팩, 둥근 안경, 긴 코트, 낡은 가방, 그리고 뿌리를 내리지 못한 화분입니다. 레옹은 사람보다 화분을 돌보는 일에 익숙합니다. 화분은 질문하지 않고 배신하지 않으며 햇빛과 물을 주면 조용히 그 자리에 있습니다. 하지만 화분은 흙에 심겨 있지 않고 늘 이동합니다. 레옹과 닮았습니다. 살아있지만 정착하지 못하고 어디든 갈 수 있지만 어디에도 속하지 않습니다. 우유도 흥미로운 물건입니다. 폭력적인 직업과 어울리지 않는 순한 이미지가 레옹의 미숙하고 어린 면을 드러냅니다. 영화는 긴 설명 대신 반복되는 물건으로 인물의 마음을 보여줍니다. 말하지 않는 사람이 무엇을 매일 만지는지 보면 그 사람이 두려워하는 것과 지키고 싶은 것이 보일 때가 있습니다.
오늘 밤 간단한 음식도 하나 권해볼까요? 차가운 우유보다 따뜻한 밀크티나 카페인이 적은 차 한 잔이 이 영화의 무거운 여운을 조금 부드럽게 받아줄 것 같습니다. 날씨가 흐리다면 창문을 꼭 닫고 조명을 하나만 남겨보세요. 레옹은 환한 거실보다 복도 끝의 작은 불빛 아래서 더 오래 머무는 영화니까요. 어두운 계단에서 누군가에게 길을 내어주는 빛, 도어웨이 라이트를 다시 듣겠습니다. The stairwell held its cold and peeling paint and dust. One bulb was burning low, like it had almost quit. You on the landing below me near the broken rail. Two strangers careful as nails, trying not to slip. The door was cracked a hand, a stripe of yellow fell across the concrete step, across the locked up air. We did not ask for much, just room enough to stand, just one small place to be without a threat. One strip of light, one honest breath, one night where fear can rest a bit. One strip of light between us, then safety can be a passing thing. You kept your coat on tight, I kept my keys in view. We watched the hallway dark like it might move on us, but neither of us spoke until your shoulders eased and I let go of mine, just enough to breathe. The room behind the door held plates and worn out chairs, a kettle on the stove, a life still living there. And in that narrow glow, you looked less like a threat, more like another soul who'd run out of luck. One strip of light, one honest breath, one night where fear can rest a bit. One strip of light. 레옹의 인상적인 대비는 폭력과 다정함이 아주 가까이 붙어 있다는 점입니다. 한쪽 방에서는 잔혹한 일이 벌어지고 다른 방에서는 식물 잎에 먼지를 닦습니다. 게리 올드먼이 연기한 스탠스필드는 예측할 수 없는 폭력으로 화면의 공기를 흔듭니다. 그는 법을 집행하는 위치에 있으면서 권력을 가장 사적인 욕망처럼 사용합니다. 그래서 이 영화의 위험은 거리의 범죄자에게만 있지 않습니다. 제복과 직함이 사람을 안전하게 만들지 않으며 견제받지 않는 권력은 평범한 복도까지 공포로 바꿀 수 있습니다. 반대로 레옹의 다정함도 그의 폭력을 지우지는 못합니다. 누군가에게 친절한 사람이 다른 곳에서 가한 해악까지 자동으로 용서받는 것은 아닙니다. 우리는 인물을 한 단어로 정리하고 싶어 합니다. 좋은 사람, 나쁜 사람, 불쌍한 사람처럼 이름을 붙이면 마음이 편해지기 때문입니다. 하지만 영화가 오래 남는 순간은 그 이름표가 잘 붙지 않을 때입니다. 레옹은 잔혹한 일을 하고도 아이처럼 웃고, 마틸다는 복수를 말하면서도 평범한 생활을 꿈꿉니다. 이 모순을 낭만화할 필요는 없습니다. 다만 인간이 한 가지 모습만으로 이루어지지 않았다는 사실을 바라볼 수는 있습니다. 다정함은 폭력의 면죄부가 아니라 폭력을 멈추게 해야 할 이유입니다. 지키고 싶은 존재가 생겼다면 이전의 삶을 반복하지 않을 용기도 함께 필요합니다. The stairwell held its cold
and peeling paint and dust. One bulb was burning low, like it had almost quit. You on the landing below, me near the broken rail. To strangers careful as nails, trying not to slip. The door was cracked a hand, a stripe of yellow fell across the concrete step, across the locked up air. We did not ask for much, just room enough to stand, just one small place to be without a threat. One strip of light, one honest breath, one night where fear can rest a bit. One strip of light between us, then safety can be a passing thing. You kept your coat on tight, I kept my keys in view. We watched the hallway dark, like it might move on us, but neither of us spoke until your shoulders eased, and I let go of mine, just enough to breathe. The room behind the door held plates and worn out chairs, a kettle on the stove, a life still living there. And in that narrow glow you looked less like a threat, more like another soul who'd run out of luck. One strip of light, one honest breath, one night where fear can rest a bit. One strip of light between us, then safety can be a passing thing. I know what grief can do, it teaches every door to sound like something closing before it closes more. But there you were, and there was I, alive in the small grant of being understood. One strip of light, one honest breath, one night where fear can rest a bit. One strip of light between us, then safety can be a passing thing. One strip of light still holds us here, not owned, not kept, but given clear. 영화 속 뉴욕은 사람이 많지만 이상할 만큼 고립되어 있습니다. 벽 하나를 사이에 두고 비극이 일어나도 다른 집의 일상은 계속됩니다. 엘리베이터와 계단, 좁은 복도와 닫힌 문은 도시의 관계를 닮았습니다. 서로 아주 가까이 살면서도 이름을 모르고 위험을 느껴도 어디까지 개입해야 할지 망설입니다. 도시는 익명성을 줍니다. 과거를 감추고 살아갈 자유도 주지만 도움을 요청하는 목소리가 소음 속에 묻힐 가능성도 키웁니다. 마틸다가 복도를 걷는 장면이 무서운 이유는 화면에 총이 있기 때문만은 아닙니다. 문이 열리지 않으면 아무도 자신을 보지 못할 거라는 공포가 있기 때문입니다. 그래서 한 사람을 알아본다는 것은 중요합니다. 거창한 해결보다 먼저 지금 저 사람이 괜찮지 않다는 사실을 눈치채는 것부터 시작됩니다. 현실에서는 혼자 해결하려 하지 말고 믿을 수 있는 사람과 전문 기관에 연결하는 것이 더 안전합니다. 진짜 보호는 비밀을 공유하는 데서 끝나지 않고 도움의 길을 넓혀줍니다. 지금 이 방송을 듣는 분 중에도 닫힌 문 앞에 선 것처럼 막막한 분이 있을지 모르겠습니다. 오늘 밤만큼은 혼자 견디는 것을 실력이라고 생각하지 않으셨으면 합니다. 두 번째 곡을 한 번 더 이어가겠습니다.
문이 열리기를 기다리는 마음으로 도어웨이 라이트입니다. The stairwell held its cold and peeling paint and dust. One bulb was burning low, like it had almost quit. You on the landing below me, near the broken rail. Two strangers careful as nails, trying not to slip. The door was cracked a hand, a stripe of yellow fell across the concrete step, across the locked up air. We did not ask for much, just room enough to stand, just one small place to be, without a threat. One strip of light, one honest breath, one night where fear can rest a bit. One strip of light between us, then safety can be a passing thing. You kept your coat on tight, I kept my keys in view. We watched the hallway dark like it might move on us, but neither of us spoke until your shoulders eased and I let go of mine, just enough to breathe. The room behind the door held plates and worn out chairs, a kettle on the 결말에 가까워질수록 화분의 의미는 더 분명해집니다. 누군가를 지킨다는 것은 곁에 붙잡아 두는 일이 아니라 그 사람이 뿌리 내릴 자리를 마련하는 일입니다. 레옹은 평생 움직이며 살았습니다. 화분도 늘 품에 안고 다녔지만 안전한 흙을 찾아주지는 못했습니다. 마틸다가 마지막에 하는 선택은 상실을 없애지 않습니다. 다만 떠도는 기억을 땅에 맡기고 자신의 시간을 계속 살아가겠다는 조용한 약속처럼 보입니다. 뿌리를 내린다는 건 꼼짝하지 않는다는 뜻이 아닙니다. 돌아갈 곳이 생기고 떠나더라도 다시 자신의 이름으로 설 수 있다는 뜻에 가깝습니다. 사랑이 누군가에게 줄 수 있는 가장 좋은 것은 의존이 아니라 기반일지도 모릅니다. 나 없이는 살 수 없게 만드는 것이 아니라 내가 없어도 살아갈 힘을 돌려주는 것입니다. 그 점에서 레옹의 결말은 슬프지만 완전히 절망적이지 않습니다. 한 사람의 삶은 끝나도 그가 처음 열어준 문은 다른 사람의 미래에 남습니다. 우리에게도 아직 화분처럼 들고만 다니는 기억이 있을 겁니다. 버릴 수는 없고 그렇다고 매일 품고 살기에는 무거운 기억 말입니다. 그 기억을 없애려 하기보다 안전한 자리에 내려놓아 보세요. 창가에 화분을 닮은 첫 곡 A Plant by the Window를 다시 듣겠습니다. Clocking late, the hall is wet. A little plant in the chipped white pot. Its leaves lean left, like they've been hurt. I hold it close to my cold front. The door's all asleep, the floor's all talk. I count my steps like I count loss. I can keep this safe. I can keep this safe for one more night, for one more night. Soft hands only, soft hands only. I can keep this safe. I can keep this safe.
I set it down by the dead fern near the dark pane where the rain turns. If trouble comes, it comes to me. I've had enough of breaking things. I can keep this safe. I can keep this safe for one more night, for one more night. Soft hands only, soft hands only. I can keep this safe. I can keep this safe. 레옹은 완벽한 영화라서 오래 남는 작품은 아닙니다. 오히려 아름다움과 불편함, 순수함과 폭력이 한 화면에 뒤엉켜 있기 때문에 계속 이야기하게 됩니다. 장 르노의 절제된 표정은 레옹을 단순한 냉혈한으로 만들지 않습니다. 나탈리 포트만의 연기는 마틸다의 허세와 공포, 분노와 아이 같은 슬픔을 동시에 보여줍니다. 게리 올드먼의 과장된 에너지는 이야기의 위협을 현실보다 크게 부풀립니다. 덕분에 영화는 사실적인 범죄극보다 어두운 동화에 가까운 질감을 얻습니다. 하지만 어두운 동화라는 말도 위험을 흐리게 해서는 안 됩니다. 실제 아이의 안전과 성인의 책임은 분위기나 낭만보다 언제나 먼저입니다. 영화를 성숙하게 좋아하는 방법은 두 가지 감정을 동시에 허용하는 것입니다. 어떤 장면의 연출을 사랑하면서 그 장면이 품은 권력관계에는 분명히 질문할 수 있습니다. 그 질문이 작품의 여운을 망치지는 않습니다. 오히려 우리가 무엇을 아름답다고 느끼고 무엇을 경계해야 하는지 더 또렷하게 만듭니다. 저는 이 영화를 누군가를 구한 킬러의 이야기보다 아주 늦게 삶의 이유를 발견한 사람이 그 이유를 소유하지 않고 보내주는 이야기로 기억하고 싶습니다. 마지막 문 앞에 남겨둔 불빛을 떠올리며 도어웨이 라이트를 한 번 더 듣겠습니다. The stairwell held its cold and peeling paint and dust. One bulb was burning low, like it had almost quit. You on the landing below me near the broken rail. Two strangers careful as nails, trying not to slip. The door was cracked a hand, a stripe of yellow fell across the concrete step, across the locked up air. We did not ask for much, just room enough to stand, just one small place to be without a threat. One strip of light, one honest breath, one night where fear can rest a bit. One strip of light between us, then safety can be a passing thing. You kept your coat on tight, I kept my keys in view. We watched the hallway dark like it might move on us, but neither of us spoke until your shoulders eased and I let go of mine, just enough to breathe. The room behind the door held plates and worn out chairs, a kettle on the stove.
오늘은 레옹을 따라가며 닫힌 문과 열린 문, 보호와 소유의 차이, 폭력 속에서 발견한 다정함, 그리고 뿌리를 내린다는 것에 관해 이야기했습니다. 이 영화가 여러분에게 남긴 감정은 무엇인가요? 좋아했던 장면뿐 아니라 불편했던 장면과 시간이 지나 달라진 생각도 댓글로 들려주세요. 여러분에게 오래 남은 영화와 그 영화에 얽힌 실제 사연도 기다립니다. 방송 소개에 동의하는지, 익명을 원하는지도 함께 적어주시고 개인을 알아볼 수 있는 정보는 빼주세요. 오늘의 두 곡은 이 방송을 위해 새로 만든 자작곡입니다. 영화의 음악을 가져오거나 따라하지 않고 고독한 도시와 작은 보호의 마음을 완전히 새로운 선율로 담았습니다. 마지막은 처음의 화분으로 돌아가겠습니다. A Plant by the Window를 들으며 천천히 마치겠습니다. 지금까지 애프터 이미지 잔상이었습니다. 오늘도 정말 수고 많으셨습니다. 다음 밤에도 좋은 영화와 노래를 준비해 두겠습니다. Clocking late, the hall is wet. A little plant in a chipped white pot. Its leaves lean left, like they've been hurt. I hold it close to my cold front. The doors all sleep, the floors all talk. Count my steps like I count loss. I can keep this safe. I can keep this safe for one more night, for one more night. Soft hands only, soft hands only. I can keep this safe. I can keep this safe. Your key is light in my palm now. No grand repair, just a small vow. I set it down by the dead fern near the dark pane, where the rain turns. If trouble comes, it comes to me. I've had enough of breaking things. I can keep this safe. I can keep this safe for one more night, for one more night. Soft hands only, soft hands only. I can keep this safe. I can keep this safe. No talk of always, no vows like steel. Just a warm corner in time to heal. If the old hurt puts up its hand, I'll stand here still. I'll stand here kind. I can keep this safe. I can keep this safe for one more night, for one more